Cuando Carlos Mendoza, on Millonario D45, ACOs VOA la Mujer, de la limpieza de su empresa, respondiendo, una llamada telefónica, en perfecto mandarin. Penso que se trataba de una simple coincidencia. Pero cuando la escucho habla con fluidez sobre fusions, empresarials y adquisitions, millonarias en Chino, su mundo se vino abajo. Al día siguiente, cuando intento encontrarla para pedir explications, había desaparecido, sin dejar rastro, solo quedaba una nota sobre su escritorio, Señor Mendoza. Mi nombre, real easily. Hoy nos vimos en la junta directiva del lunes. Lo que Carlos no sabía era que la mujer que crea una simple empleada de limpieza era, en realidad, la multimillonaria que estaba a punto de comprar su empresa, Madrid viernes, por la noche, las oficinas de Mendoza Holdings, ubicadas en la Torre Picasso, estaban prácticamente vacías. Carlos, CEO y fundador de la consultoría empresarial valorada en 150 millones de euros, trabajaba hasta tarde revisando documentos para la reunión más importante de su carrera. El lunes debía presentarse ante los representantes de una multinacional China interesada en adquirir su empresa por 200 millones de euros. Esa cifra le permitiría retirarse y disfrutar el éxito construido durante 2 décadas de esfuerzo incansable. Carlos era meticuloso, perfeccionista hasta el extremo. Su atención al detalle había sido clave para llegar tan lejos. Por eso, cuando escucho voces en el pasillo, se asuma desde la puerta de su despacho, y veo una mujer con uniforme azul de limpieza impudando un carrito. Era Ana, empleada del servicio de limpieza desde hacía 6 meses. Una mujer, joven, discreta y silenciosa, estaba por volver a su cuando escuchó que el teléfono de Ana sonaba. Ella sacó un móvil del bolsillo y respondió. La sorpresa de Carlos fue inmediata. Estaba hablando en perfecto chino mandarín. Pero, MSQ el idioma, lo que le llamó la atención fue su tono de voz, firme autoritario, completamente diferente al tono tímido y suave que conocía. Intrigado, Carlos se acercó con discreción, ocultándose tras una columna, palabras que reconocía de sus cursos de Chino para negocios, gongsi empresa, shogu adquisition. El corazón, la lâché con fuerza, cuando oyó su propio apellido en la conversación, Mendoza. La phrase, Mendoza, Chen, la hello la sangre. Señor Mendoza, che, hacía una empleada de limpieza, hablando sobre adquisitions empresarials en Chino y mencionando su nombre. Carlos permaneció escondido durante toda la llamada, mientras Ana usaba sin esfuerzo vocabulario financiero y técnico. Al colgar su postura había cambiado, caminaba con seguridad, con una presencia completamente distinta. Incluso empujaba el carrito de limpieza con una firmeza nueva, como si fuera parte de una coreografía iniciada. Carlos volvió a su despacho con 1000 preguntas. ¿Quién era realmente Ana porque hablaba mandarín? Y cómo encargaba esto con la misteriosa empresa china interesada en comprar su compañía? La identidad del comprador no la había sido revelada. Los representantes exigen mantener el anonimato hasta el día encuentro a las 2 de la madrugada. Carlos decidió irse casa antes de salir. Buscó a Ana y no encontró limpiando las ventanas del piso 15, tan discreta como siempre. Se acercó. Buenas noches, Ana dio. Buenas noches, Señor Mendoza, trabajando hasta tarde otra vez. Sí, ya sabes, C.O. Mois.
Esto Carlos la miro con atención. Tú, oblas. Algún idioma extranjero. Por una fracción de segundo. Carlos noto un destello. En los ojos de Ana, miedo, alerta. Sena respondió. Ana con su voz habitual. Por che lo pregunta. Por nada, simple curiosidad. Respondió Carlos, forzando una sonrisa. Que tengas buena noche. Mientras se dirigía al ascensor, no pudo evitar volverse una última vez. Ana había retomado su labor, pero Carlos sentia que en cuanto las puertas del ascensor se cerraron, ella volvería a transformarse en la mujer de la llamada telefónica. Esa noche durmió poco. Había algo que no encajaba, y el llamas había ignorado una corazonada. El lunes, por la mañana, Carlos llegó a la oficina con Ana en mente. Recorrió el edificio preguntando por ella, pero nadie la había visto. Extrago la dio María, supervisora del equipo de limpieza. Ana nunca falta. La puntual de todas. Sin tiempo para Carlos se dirigió a la sala de conferencias. A las 10 en punto, 3 personas entraron, 2 hombres de traje y una mujer elegante. Uno de los hombres la tendió la mano. Buenos días, señor Mendoza. Soy Zhang Wei, director de continuar adquisitions de Chen Industries. Anunció el hombre. Y la señorita Li Wei. Carlos levantó la vista y, por un instante, sintió que el mundo se detenía a todos. Era Ana, pero no se parecía en nada a la mujer de la limpieza, que con chaletas vestía un traje de diseñador, y su presencia llenaba la habitación. Caminaba como alguien acostumbrado. Amenda nos conocimos. Señor Mendoza, preguntó Li Wei, con una sonrisa calculada. Parece como si hubiera visto un fantasma. El hombre a su lado intervino. Señor Mendoza, Li Wei es la heredera de Chen Industries. Es ella quien tomará la decisión final sobre la adquisición. Las piernas de Carlos temblaron. La mujer que había visto, empujando un carrito de limpieza, era la multimillonaria con para comprar su empresa y estado observando. Su empresa durante meses. Dio Li sus métodos. Su atención al detalle, la forma en que trata a sus empleados. Carlos opina. Todo empezaba a tener sentido. La llamada del viernes, el perfecto mandarín, la seguridad en su voz. Así que se me escuchó Dio Li, sonriendo levemente, en Chen Industries. Cuando queremos aguar una empresa, experimentamos su cultura desde dentro. Porque toda esta farsa. Logró pregunta. Carlos, por los moros puede mentor. Señor Mendoza, Li miró a sus colegas antes de responder. Eso depende de una. Levantó y camino hacia la ventana. Durante estos meses he visto cosas impresionantes y otras decepcionantes. Carlos senció un nudo en el estómago. Lo positivo, usted trabaja. MSQ cualquier empleado. Conoce el nombre de todo el personal. Y cuando me pregunto sobre idiomas, detect curiosidad genuina, no condescendencia. Carlos asintió lentamente, esperando el golpe. Pero también, vi frialdad, continuó ella. Miguel Ruiz, llegó tarde 3 días porque acompañaba a su madre al hospital. Usted solo anotó las faltas. Sara García, lleva meses pidiendo una reunión para una propuesta revolucionaria. Sus asistentes siempre dicen que está ocupado. Cada palabra era un puzzle. Carlos no sabía nada de esto, no estaba enterado. O quizás no quiso estarlo. Li volvió a sentarse. También vi esperanza. Cuando el ascensor se averió, yo lujaba con las bolsas de basura. Usted me ayudó, no porque alguien lo viera, no porque quisiera impresionar, lo hizo de verdad.
Esta mi demostró que, debajo del CEO, éxito, hey hambre, decente, Carlos apenas podía hablar, entonces, ¿cuál es la decisión? Chen Industries no va compra su empresa dujo, Li con, vafirme. Carlos sintió como su corazón se detenía por un segundo. Queremos firmar una sociedad. 50%. Why 50%? Agregó ella con una sonrisa, pero con una condición. Usted debe cambiar debe convertirse en el líder. Q vi cuando ayudo a una empleada sin que nadie lo observar. Carlos la miró con incredulidad. Porque darme una segunda oportunidad, porque mi abuelo me enseñó que el verdadero liderazgo no se mide en beneficios, sino en vida. Why usted señor Mendoza, en tiempo de aprender esa lección por primera vez. Carlos vio a la persona real detrás de la ejecutiva implacable. Mi abuelo Chen Lin fundó Chen Industries hace 60 años, explicó Li. Empezó como un pequeño comerciante en Shanghai. Con esfuerzo construyó un imperio, pero en el proceso perdió algo esencial. Li miró por la ventana, pensativa, a medida que la empresa creció. Mi abuelo se volvió distante. Los empleados dejaron de ser personas y se convirtieron en números, aunque su campaña luego hacer una de las más grandes grande su al comprendió que había perdido su alma. Carlos escuchaba sin apartar la vista. Veía paralelos con su propia historia. Se sentía desnudo ante esas verdades. Hace 6 meses cuando me nombró su sucesora, me dijo, Li Wei, puedes construir un imperio. Pero si olvidas que cada empleado tiene una familia, sueños, problemas, entonces habrás fracasado como líder. Por eso decidió espiarme, murmuró Carlos. Por eso decidí conocer de verdad a los empresarios con los que trato, dijo ella con convicción. Los miros me dicen si una empresa es rentable para trabajar como empleada de base. Si vale la pena confiar en su líder. Li se acercó durante estos meses van, hombre brillante, pero desconectado. Sin embargo, también vi momentos de humanidad que me confirmaron que el líder que mi abuelo buscaba en existe dentro de usted. El señor Zhang Wei intervino. La propuesta incluye un plan de desarrollo de liderazgo. Li Wei supervisora. Preguntó Carlos en confundido. ¿Qué trabajaremos? Juntos respondió ella. Para que Mendoza Holdings no solo sea una empresa rentable, sino un lugar donde las personas quieran trabajar. Carlos extendió la mano con firmeza. Acep 2. Li Wei la estrechó la mano. Entonces acadio hay una cosa ems. Miguel Ruiz, el empleado con la madre enferma, pedirá una licencia mañana. Su primera probacera como maneja esa situación. Al día siguiente, Carlos legó más temprano que nunca traía una agenda nueva, un enfoque renovado. Su primer destino fue el departamento de contabilidad. Llamó a Miguel Ruiz. Podemos hablar en mi oficina. Una vez Ali lo invitó a sentarse. Miguel decidió un idiota de Beria Haber, preguntado por Chua. Legabast. En lugar de simplemente anotar las faltas, Carlos decidió hablar con Miguel Ruiz en persona. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas cuando escuchó lo que su jefe tenía para decirlo. A partir de hoy, implementaremos horario flexible para empleados con familiares enfermos, anunció Carlos. Y quiero que tomes todas las licencias que necesites para cuidar de tu madre. Con sueldo completo, es mismo día cada lunes, reunió con Sara García, del departamento de marketing. Sara me han dicho que tienes una propuesta revolucionaria.
Dios, estoy listo para escucharte durante las semanas siguientes. Carlos implemento, cambio tras cambio. Coloco un buzón de sugerencias anónimo, creó programas de mentoría y estableció reuniones abiertas donde cualquier empleado podía presentar sus ideas directamente a él. Cada viernes se reunía con Li Wei para evaluar el progreso. Los números son impresionantes. Le dio a la una tarde. La productividad ha aumentado un 25% en solo un mes, y lo más importante, los empleados están sorprendidos, pero contentos. Dicen que, por primera vez en ecos, se sientan realmente valorados. Carlos sonrió, sabes yo, islo, ms extrago. Confeso, ser un mejor jefe mija, hecho, sentir ms exitoso, que cualquier contrato millonario. Abuelo siempre dice que el verdadero éxito se mide por cuantas vidas mayoras hablem de el pidió. Carlos, me gustaría conocerlo, está llegando a Madrid la próxima semana, pero ten cuidado. Quiere hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuál? Tendrás que escucharla de él. Una semana después, Chen llegó a Madrid. Tenía tisba a baja estatura, pero una presencia que imponía respeto. Sus ojos, intensos y sabios, parecen ver msla de los PALA. Reunión se celebró en el restaurante favorito de Carlos. Un pequeño local familiar en el barrio de la Latina. Era el mismo lugar donde había lavado a Li Wei para celebrar el inicio de su sociedad. Señor Mendoza dio Chen en un espagol sorprendente. Claro, mi nita me ha contado mucho sobre usted. Espero que hayan sido cosas buenas. Respondió Carlos con una sonrisa nerviosa. Algunas, celtris no tanto, admitió Tunling. Pero eso es normal. Los buenos líderes tienen defectos que superan en perfecciones que mencionan durante la cena. Chen hizo preguntas detalladas sobre los cambios implementados. No solo quería saber había exo Carlos, sino por chulo había exo. Finalmente, preguntó Miguel Ruiz, el joven con la madre enferma. Porque decidió ayudarlo, porque me di cuenta de que había sido injusto con él. Respondió Carlos con honestidad. Y porque era lo correcto, y si hubiera sido malo para el negocio. Carlos se detuvo un momento. Sabía que era una pregunta trampa. Al menos no a largo plazo. Chen asintió con aprobación. Al final de la cena, colocó ambas manos sobre la mesa. Señor Mendoza, tengo una última pregunta para usted. Lo escuchó. Si mañana apareciera una oferta para comprar su empresa por 300 millones de euros, sin condiciones ni cambios, ¿la aceptaría? Carlos miró a Li Wei, que mantenía una expresión neutral. Hace 6 meses habría dicho que sin duda, pero ahora pensó en Miguel Y, su madre, en Sarah Y, sus ideas, en Carmen Y, su sonrisa sincera cada vez que la preguntaba por su familia. Y entonces respondió, no sin garantías de que los nuevos dueños cuidarían de los empleados. Como yo he aprendido a hacerlo por primera vez en toda la noche. Chen sonrió y ese, Señor Mendoza, era la respuesta correcta. Li Wei también sonrió. Abuelo, creo que has encontrado al socio que estabas buscando. No dio Chen negando con la cabeza. He encontrado algo mejor, un líder. Un hombre. En que el verdadero poder no viene de controlar a las personas, sino de empoderarlas. 6 meses después, Mendoza Chen Holdings había triplicado sus pero para Carlos, lo más importante no eran
las cifras, era el hecho de que Miguel había podido cuidar de su madre hasta el final, sin preocuparse por el dinero, era que Sarah había sido ascendida a directora de innovación y que sus ideas revolucionaban la empresa. Era que Carmen, la recepcionista, había comenzado a estudiar por las noches para convertirse en asistente educativa. Con la empresa cubriendo sus estudios, sabes tú lo hemos único de todo esto, ladido. Carlos a Li Wei, en una de sus reuniones seminales, que cuando dijo de trader a los empleados como y empezó a tratarlos como personas, la empresa se volvió más exitosa de lo que llamas. Imagine. Li Wei sonrió mi abuelo, dice que esa es la paradoja del boom. Liderazgo cuando dejas de perseguir solo el éxito. El éxito te encuentra, Carla. Miró por la ventana de su oficina, desde allí veía a sus empleados trabajando con una energía y dedicación nunca vistas. Li Wei de su pensativo, hay algo que nunca te pregunt, che cosa, por che elegiste trabajar como empleada de limpieza. Li Wei sonrió con ternura porque los empleados de limpieza son invisibles para la mayoría de los ejecutivos. Y ves como es realmente alguien cuando piensa que nadie importante lo está observando. Y che vist en mí. En hombre que había perdido el rumbo, pero que tenía un buen corazón. Solo necesitaba que alguien le ¿Cómo usarlo? Carlos le tendió la mano con gratitud. Gracias por salvar no solo mi empresa, sino también mi alma. Ella la estrechó la mano con firmeza. Gracias por demostrar que mi abuelo tenía razón. Los mayores no son los que se elevan por encima de los demás, sino los que levantan a los demás con ellos. La historia de Carlos y Li Wei demostró que el verdadero liderazgo no se mide en cifras ni beneficios, sino en vidas mejoradas que a veces las lecciones más poderosas vienen de personas inesperadas, disfrazadas de empleadas de limpieza que hablan en mandarín cuando se oyen que nadie las escucha.